Hi guys, today I'm going to explain about insertion from the beginning in a double linked list. So when it comes to a double linked list, it is a two-way list in which all the nodes will have two links. So we can access the successor end or the predecessor end from the given node position. So we can also call this double linked list as a bidirectional linked list. Example for a double linked list. So here I define a node, I create a node 15. So the starting previous node of a first node will always be null, and the address of the first node will be stored in its head. So I create a new node 20. So the address of the first node will be stored in the previous field of the second node, and the address of the second node will be stored in the next field of the first node. In the same way, when I create another node 14, the address of the second node will be stored in the previous field of the third node, and the address of the third node will be stored in the next field of the second node. In the same way, the loop continues, and the next field of a last node will be null. The node structure of a DLL node. So the node is divided into three parts. That is, the first part is the previous field, the middle part is the data field, and the last part is the next field. So we store the address location of the previous node in the previous field, and we store the data of this current node in the data field, and we store the address of the next or the successor node in the next field. Let's see the insertion at beginning of a DLL. So for inserting a node in the double linked list, firstly we should create the node. So let us see the pseudocode for creating the node. So for creating the node, firstly we should create a new node of node data type, and we use malloc function for assigning the memory for the new node, and we use scanf for reading the function manually. So we assign the new node next is null and new node previous as null. So when we take this as a new node, the middle part is the data part, and the previous part and the next part of the new node will be null. Inserting a node at the beginning of a double linked list. Firstly, we should consider a list, double linked list. Let its data be 15, and the starting of a first node should be null, and the first node is the header node. So the first node's address location will be stored in the second node's previous field, and the second node's address location will be stored in the first node's next field. So the second node will be 14. In the same way, the other nodes too. 10, let it be 10, and the last node be for 15. We have already used 15, so let us consider 20. And the last node next field should be null. So this is step 1. Consider a double linked list. Double linked list. Step 2. Create a new node. Create a new node of data equal to 15. So there is already 15, so let us consider data equal to 5. We are creating a new node using this pseudocode, data equal to 5, and the previous field and the next field of the new node should be null. So the step 3, we should consider, so ఎప్పుడైతే మనం ఈ న్యూ నోడ్ని క్రియేట్ చేసామో, ఈ న్యూ నోడ్ని ఈ ప్రీవియస్ ఉన్న డబల్ లింక్డ్ లిస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. అలా యాడ్ చేయాలంటే దీని కన్సిడర్ ది స్టెప్ 3, we should insert the new node
at the beginning of the list. At the beginning of the డబల్ లింక్డ్ లిస్ట్. సో ఈ ఏదైతే న్యూ నోడ్ని మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ న్యూ నోడ్ని మనం ఆల్రెడీ ఉన్న డబల్ లింక్డ్ లిస్ట్ స్టార్టింగ్లో ప్లేస్ చేయాలి. అలా ప్లేస్ చేయాలంటే ఫస్ట్లీ న్యూ నోడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. న్యూ నోడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈక్వల్ టు హెడ్ అనమాట. న్యూ నోడ్ హెడ్ ప్రీవియస్ వచ్చేసి న్యూ నోడ్ అవ్వాలి. హెడ్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. అండ్ ఎప్పుడైతే న్యూ నోడ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తామో ఈ హెడ్ని ఈ న్యూ నోడ్ని ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేస్తామో ఆ న్యూ నోడ్ కాస్త హెడ్ అవ్వాలి. సో హెడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. So let us see how it works. So this is the new node we have created, that is with the data 5. So ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న లిస్ట్ అనమాట, మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్న లిస్ట్ 15, 14, 10 and 20. దీని నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి నల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రాసినట్టుగా మనం న్యూ నోడ్ నెక్స్ట్ అనేది హెడ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ప్రీవియస్లీ హెడ్ అనేది ఇక్కడ ఉందన్నమాట. సో న్యూ నోడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అండ్ హెడ్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. హెడ్ ప్రీవియస్ అనేది న్యూ నోడ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అండ్ హెడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. ఏదైతే నోడ్ మనం న్యూగా క్రియేట్ చేసామో ఆ న్యూ నోడ్ వచ్చేసి హెడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దాన్ని స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది డబల్ లింక్ లిస్ట్లో ప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ ది ఆల్గరిథం. అండ్ లెటర్స్ కన్సిడర్ ది స్టెప్ 4 రాద్దాం. అది ఎలా అంటే ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ ది న్యూ నోడ్ అట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది డబల్ లింక్ లిస్ట్. ఆఫ్టర్ ఇన్సర్షన్ so this is the first node which is the head. So its address location is pointing towards the second node previous position. So this is the third node, 14, and this is the fourth node, and this is the last node. Always remember that the first position of the first node, that is the previous field, and the last position, that is the last node's next field, will always be equal to null. The pseudocode for insertion at beginning of a double linked list. So void double linked list insert at beginning of node head, node new node. We are creating a new node of node data type. New node equal to create node. We are calling this function here where we are creating the new node, and if head equal to null, head equal to new node. ఒకవేళ హెడ్ నల్కి ఈక్వల్ అయితే అది ఎలా అంటే హెడ్ నల్ ఎప్పుడవుతుంది, అక్కడ డబల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో అసలు ఎలిమెంట్స్ అనేవి లేకపోతాయి. సో ఎప్పుడైతే నల్కి ఈక్వల్ అవుతుందో మనం ఏదైతే న్యూ నోడ్ని క్రియేట్ చేస్తామో అదే హెడ్ కింద కన్సిడర్ చేయమంటున్నాం. లేకపోతే కనుక ఎప్పుడైతే హెడ్ నల్కి ఈక్వల్ కాకపోతే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఎల్స్ బ్లాక్లోకి వస్తుంది. ఎల్స్ బ్లాక్లోకి రావాలంటే కండిషన్ ఏమై ఉంటుంది అంటే లిస్ట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఆ లిస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం వల్ల మనం ఆ న్యూ నోడ్ని ఏదైతే డబల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఉందో దాని యొక్క స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేయాలి. సో దానికి రాయాల్సిన లాజిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ది ఏదైతే మనం ఆల్గరిథంలో థర్డ్ స్టెప్ రాసుకున్నామో ఆ స్టెప్ యొక్క లాజిక్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇందులో ప్లేస్ చేయొచ్చు. న్యూ నోడ్ నెక్స్ట్
is equal to head is equal to head previous వచ్చేసి న్యూ నోట్ ఈక్వల్ అవుతుంది and head అనేది x equal to head previous equal to new node and head equal to new node. So after this is the else block. After the else block we should print that the new node is inserted or the insertion is done. Insertion is done. And close the main block. So ఇందులో ఫస్ట్ ఏం జరిగిందంటే హెడ్ అనేది నల్కి ఈక్వల్ కాదా అనేది చెక్ చేసింది. ఎప్పుడైతే హెడ్ అనేది నల్కి ఈక్వల్ అవుతుందో ఆ హెడ్ అనేది న్యూ నోడ్కి అసైన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నల్కి ఈక్వల్ అయిందంటే అందులో అసలు లిస్ట్ అనేది లేదనమాట. ఎప్పుడైతే ఒకవేళ కనుక నల్కి ఈక్వల్ కాకపోతే లిస్ట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో న్యూ నోడ్ అనేది లిస్ట్ యొక్క స్టార్టింగ్లో ప్లేస్ చేయాలి కనుక మనం ఈ లాజిక్ని వాడతాం. ఎప్పుడైతే ఈ లాజిక్ని వాడతామో ఆ న్యూ నోడ్ అనేది ఏదైతే మనం లిస్ట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ అనేది ఉందో దాని స్టార్టింగ్లో ప్లేస్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ప్లేస్ అయిందో ఎప్పుడైతే ఈ న్యూ నోడ్ అనేది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్లో యాడ్ అవుతుందో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ మనకి ఇన్సర్షన్ ఈజ్ డన్ అనే మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. అందుకే ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ తర్వాత మనం ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని రాసుకున్నాం.